molecules. See, the photosynthetic pigments of higher organisms falls into two categories or two classes. Number one is chlorophylls, number two is carotenoids. These photosynthetic pigments absorb light energy and convert it into chemical energy. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ there are 5 to 7 types: chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, bacteriochlorophyll, bacterioviridin, and so on. In carotenoids, basically two types. One is beta carotene, another one is xanthophyll. Some more photosynthetic pigments, they are called as phycobilins. Phycocyanin, it's a blue pigment. Phycoerythrin, it is a red pigment. In case of chlorophylls, as I told you in the previous slide, there are 6 to 7 types of chlorophylls known as chlorophyll A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll in case of bacteria, chlorobium chlorophyll in case of sulfur bacteria. These chlorophylls absorb mainly red and blue violet light. Mainly red and blue violet light will be absorbed by these chlorophylls, reflecting green light. Chlorophyll A is the most abundant photosynthetic pigment, and other pigments are accessory. Accessory means additional or light harvesting antenna molecules. Light harvesting molecules or antennae molecules anta karitare. Light just simply they harvest the light and transfer into chlorophyll A pigment. So chlorophyll A has the ability to harvest as well as to convert the light energy into chemical energy. Next category is carotenoids. Carotenoids are of two types: orange carotenes and yellow xanthophylls. Mainly these carotenoids are known to perform two distinct roles. Generally in examinations, 1 or 2 mark questions they may ask. Write the functions of carotenoids. Number 1, carotenoids prevents the photooxidation of chlorophyll by chlorophyllase enzyme. Chlorophyll molecule, when it is exposed to light, this chlorophyllase enzyme causes oxidation, that is in the presence of light. So after oxidation, the chlorophyll molecule becomes useless. So these carotenoids prevents the photooxidation of chlorophyll molecules by the chlorophyllase enzyme. Number 2, the second role of carotenoids is these carotenoids absorb light energy and transfer it to chlorophyll A molecule with which they are associated. So they are arranged one by one. Chlorophyll molecule, carotenoids, and so on, they are all arranged together. So these carotenoids absorb the light energy from the photon, from the radiation. Immediately they will transfer the same energy into chlorophyll A. So actually chlorophyll A has the ability to convert radiant energy into chemical energy. In this slide, I wish to show the absorption spectra of photosynthetic pigments. See, x-axis, please observe it. X-axis shows the different wavelengths as well as color of the radiation. See, this is absorption peak, absorption level on y-axis. See, in case of chlorophyll A, which absorbs maximum between around 430 nanometer. Chlorophyll B, which absorbs around 455. Phycoerythrin, it's around 560. Phycoerythrin around 625 or 620, and so on. See, this slide shows the maximum absorption level point of different photosynthetic pigments. Next, site of photosynthesis. Till now we are discussing about the chlorophyll molecule involves in photosynthesis. Okay, where is the site? Where is the site of photosynthesis? The site is chloroplast.
the structure is very similar. The structure is very similar to mitochondria. The structure is very similar to mitochondria. It has two membranes, that is outer membrane as well as inner membrane. Inside this chloroplast, you can observe the plate-like structures arranged one above the other. The plate-like structures are arranged one above the other. That is nothing but the thylakoid. And these thylakoids are interconnected by a stroma lamellae. Stroma lamellae. Excluding this thylakoid and stroma lamellae, you can also observe the cytoplasmic content of the chloroplast, that is nothing but the stroma. Now the light reactions of photosynthesis are associated with this thylakoid membrane. Then the dark reaction, that is nothing but the carbon dioxide fixation, are located in the stroma. Stroma is nothing but the cytoplasmic content of chloroplast. See, this is the site of photosynthesis. In this slide, I would like to explain the photosynthetic unit and photochemical reaction center. The photosynthetic unit is the smallest group of molecules. You can observe here. The photosynthetic unit is the smallest group of molecules which collaborate, which aggregate together. Some photosynthetic pigments are aggregate together to cause a photochemical act. ಒಂದಷ್ಟು photosynthetic pigments ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಟು ಕಾಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಏನು ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ to a trapping center where it brings about the release of an electron. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 chlorophyll molecules, approximately 50 carotenoids, one pigment molecule associated with a specific protein. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವೇರ್. ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟ್, ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ radiant energy into chemical energy. That is nothing but the photochemical reaction center. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಈ 200 molecules ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, that a specific pigment is associated with some special type of proteins. So this combination gives the ability, strength to convert radiant energy into chemical energy. So here also photochemical reaction center. That means all the pigment molecules in a photosystem can absorb photons, light energy, but there is only one molecule in each cluster that converts the light energy into chemical energy. This specialized energy converting pigment molecule consists of a chlorophyll molecule combined with a specific protein and is called the photochemical reaction center. This chlorophyll complex is associated with a primary electron donor and acceptor. ಒಬ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ photosynthesis. In this picture, actually in case of photosynthesis there are two steps. One is light reaction, another one is dark reaction.
Kelvin Benson cycle, C3 cycle, Blackman reaction, there are different synonyms. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ 3-4 ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಡಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಸ್ಡ್. ಸೇ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ NADP ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ NADPH ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ADP and inorganic phosphate will be fixed together for the synthesis of ATP, adenosine triphosphate, that is nothing but the energy currency of the cell. So light reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ATP NADPH synthesize ಆಗುತ್ತೆ, water utilize ಆಗುತ್ತೆ, light energy utilize ಆಗುತ್ತೆ. In case of dark reaction, atmospheric carbon dioxide will be converted in the form of a sugar, that is nothing but a C6H12O6 glucose molecule ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ATP ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, NADP ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ NADP and ADP plus pyrophosphate recycle back ಆಗುತ್ತೆ. See, this is the outline of photosynthesis. Photosynthesis, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Photosynthesis has 2 steps. One is light reaction, second one is dark reaction. In light reaction, there is a production of ATP, there is a production of NADPH and oxygen. Of course, oxygen ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ATP ಮತ್ತು NADPH ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ